So, ladies and gentlemen, we have a statement to release as the leadership of Azimio la Umoja One Kenya movement, following the filing of the presidential election petition at the Supreme Court of Kenya today, August 22nd, 2022. A short while ago, we successfully filed our presidential election petition at the Supreme Court of Kenya. The action we have taken is perfectly in line with the stipulations of our Constitution on resolving electoral disputes. It affirms our deep belief in constitutionalism, the rule of law, and a peaceful resolution of disputes, including high-stakes ones like the presidential election. Eneo la Athi River County ya Machakos wanamzuilia mtu mmoja wa miaka 40 anayedaiwa kumruhusu mwanawe wa miaka 9 kuendesha gari katika barabara kuu ya kuelekea Mombasa wakielekea shuleni. Maafisa wa trafiki ambao wanashika doria katika barabara hiyo walimpata mtoto huyo akiliendesha gari akiwa amevalia sare za shule, na alipoagizwa kusimama aliendesha kwa kasi mno akielekea mji wa Athi River. Na wakati mzazi wa mtoto huyo Walter Musimi alipokuwa amekaa mbele kando ya dereva, mwanawe wa kike alikuwa kiti cha nyuma, huku polisi wakilifuata gari hilo ili kulisimamisha. Jamaa huyo alikamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Athi River. Wazazi wametahadharishwa dhidi ya kitendo kama hicho. The motor vehicle whereby they established that the underage boy was driving his father's vehicle, whereby they arrested the father of the boy and he was taken to Athi River police station, whereby he will be taken to court this very day to answer charges of traffic act. Wakati unapompea mtoto gari aliendeshe, unahatarisha maisha yake mwenyewe na maisha ya wengine barabarani. Kwa hivyo ninashauri wazazi wetu wasiwaruhusu watoto wao kuendesha magari kama hawajahitimu miaka inayoruhusiwa na serikali. Maria, sijui hata niseme nini. Mimi mwenyewe tayari ashanti. Nimekuona hata unatetemeka. Mikono inatoa jasho. Kwa sababu ni kitu ambacho ni cha kusikitisha sana. Mtoto mdogo kiasi hiki sijui hata alikuwa analiendesha gari. Barabara ya Mombasa wewe mwenyewe unaogopa anahatarisha maisha yake. Alifariki kutokana na damu kuganda kwenye mishipa na kuzuia damu kusambaa katika sehemu zingine za mwili. Upasuaji huo uliofanywa na madaktari watatu, Simon Amok wa shirika la Imlu, Ayub Gitaka aliyewakilisha familia, na mpasuaji wa serikali Harrison Kiambati, pia ulionyesha kwamba Gitobo alikuwa na ugonjwa wa kukosa damu mwilini au anemia. What we finalized as cause of death was what we call pulmonary thromboembolism. Pulmonary thromboembolism. Yeah, he had a embolus. It's a blood clot lodged within the pulmonary trunk. The other significant findings during autopsy was he had moderate anemia. Kile tumepata kiini cha kifo ni kwamba damu ilikuwa imeganda na ikaenda kwa mshipa wa damu ambao unaitwa pulmonary artery na ikaziba. Kwa hivyo damu haiwezi pitia kutoka kwa upande wa kulia wa roho kwenda kwa mapafu, imezibwa. Na akidhibitisha ripoti hiyo ya upasuaji, afisa mkuu wa upelelezi wa kaunti ya Laikipia Onesmus Towet alisema kwamba maafisa wa polisi wataendelea na uchunguzi zaidi baada ya matokeo ya chembechembe zilizopelekwa kwenye maabara ya serikali kutolewa. Aidha, ripoti hiyo pia ilionyesha kwamba Gitobo hakuwa na majeraha yoyote mwilini. There were no defense injuries on any of the sites, on the significant sites. Natural cause of death. No physical injuries, no internal injuries. Therefore, tell our people, the public there, that there is no foul play. Gitobo alifariki siku ya Jumatatu mjini Nanyuki ambako alikuwa amezuru familia yake. Alianguka ghafla na kukimbizwa katika hospitali ya Nanyuki. The members of the public how it is and how it was. Ilikuwa ni sudden death, haikuwa kuuawa. Vile umesikia kutoka kwa hapa pathologist. We have spent the
the better part of the morning to ascertain the same. Hadi kifo chake, Gitobo alihudumu kama afisa wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC aliyesimamia uchaguzi wa eneo bunge la Gishugu, kaunti ya Kirinyaga. Clement Masombo, KTN News. Mungu azidi kuifariji familia yake. Mbunge wa Kimilili Didmas Baraza hatimaye ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 10 na mdhamini wa kitita cha shilingi milioni 5 baada ya kukataa na kukana shtaka la mauaji. Akitoa uamuzi huo, jaji wa mahakama kuu ya Kakamega PJ Otieno hata hivyo ametoa masharti kadhaa yakiwemo kumzuia mbunge huyo kuzuru eneo la Kimilili na kumtaka kusalimisha bunduki zote ambazo anamiliki, la sivyo dhamana hiyo ifutiliwe mbali. Baraza alijipata mashakani alipodaiwa ulinzi wa mpinzani wake Brian Olunga tarehe 9 mwezi huu. Alan Ochanda anaarifu. Baada ya kuzuiliwa kwa zaidi ya siku 10, hatimaye mbunge wa Kimilili Didmas Barasa ameshtakiwa kwa kosa la mauaji ya Brian Olunga aliyekuwa mlinzi wa mpinzani wake katika kinyang'anyiro cha ubunge wa Kimilili, Brian Khaemba. Didmas hata hivyo alikana shtaka hilo mbele ya jaji PJ Otieno ambaye amemwachilia kwa dhamana ya shilingi milioni 10 na mdhamini wa kitita cha shilingi milioni 5. It is directed and ordered that the accused may be released on his personal bond of Kenya shillings 10 million with one surety in the sum of Kenya shillings 5 million. Tukio hilo la tarehe 9 mwezi Agosti, siku ya uchaguzi, liliishia kuwa mchezo wa paka na panya kati ya mbunge huyo na maafisa wa polisi na kisha baadaye kujisalimisha baada ya siku 3. Jaji Otieno aidha akiamuru Barasa asalimishe bunduki zake anazomiliki na kumpokonya leseni ya kutumia silaha hiyo kipindi chote cha kesi. For public good and security from fear of misuse of guns by those privileged to hold them, it is only necessary that pending the trial of this matter, all further orders of the court that the accused is denied that privilege. Jaji PJ Otieno akikubaliana na baadhi ya maombi yao na kumwekea vikwazo Didmas, ikiwa ni pamoja na kusalimisha pasipoti yake, kutowasiliana na mashahidi, kutozungumzia kesi hiyo kwenye mikutano ya hadhara, redioni au kwenye televisheni, na kutozuru eneo la Kimilili ila akapewa saa 2 tu kuzuru kwake. He may, in the company of this CI personnel, visit his home for a span of not more than 3 hours on a date and time agreed between his counsel and counsel for the prosecution. During the visit, however, he shall not have the liberty to address any public gathering of more than 5 persons. Ripoti ya upasuaji wa maiti ya Brian aliyedaiwa kuuawa. Mgombeaji huru, idadi ya juu zaidi katika historia ya mabunge hayo. Kwa jumla, muungano wa Azimio la Umoja utasimamia mabunge 24 huku Kenya Kwanza ikiwa na mabunge 21. Kuna mabunge mawili ambayo huenda yakavuka sakafu, Isiolo na Mandera, ambayo kwa sasa yana wingi wa wawakilishi wa muungano wa Azimio chini ya chama cha UDM. Hata hivyo, chama hicho wiki iliyopita kilitia saini mkataba na muungano wa Kenya Kwanza, na huenda mabunge hayo pia yakafuata mkondo na kuegemea Kenya Kwanza. Na huku wawakilishi wanapojiandaa kutekeleza kazi zao za kuwasimamia magavana wanapotekeleza kazi zao, gavana mteule wa Nairobi Johnson Sakaja ataanza kazi, huku bunge lake likiwa na wawakilishi 44 kutoka mrengo wa Azimio, huku muungano wake wa Kenya Kwanza ukiwa na wawakilishi 37. Joseph Ole Lenku wa Kajiado, aliyechaguliwa kwa chama cha ODM kilichoko katika mrengo wa Azimio, atakumbana na bunge la kaunti lenye wabunge 10. Trans Nzoia, gavana wakiwa 10, huku mrengo wake wa Kenya Kwanza ukiwa na wabunge 6. Naye Jeremiah Lomurkai wa Turkana ni wa ODM. Bunge lake lina wingi wa Kenya Kwanza kwa wabunge 19 kati ya wabunge 30. Katika kaunti Isiolo, gavana mteule Abdi Guyo alichaguliwa kwa chama cha Jubilee. Hakuna mbunge yeyote kutoka chama chake cha Jubilee, na kama chama cha UDM hakingehamia Kenya Kwanza, angekuwa na wingi wa bunge wa Azimio wakiwa 7. Ikiwa UDM itahamia Kenya Kwanza, basi Guyo atabaki na wawakilishi wodi wawili peke yake, bunge likigeuka Kenya Kwanza kwa wabunge 8. Katika kaunti ya Marsabit, Mahmoud Ali alichaguliwa kwa chama cha UDM.
wangesalia Azimio angekuwa na wabunge 15 kati ya wabunge 20, lakini sasa amehamia Kenya Kwanza, bunge likisalia Azimio kwa wabunge 12. Kenya Kwanza sasa itakuwa na wabunge 8. Katika kaunti ya Taita Taveta, gavana mteule Andrew Mwadime alikuwa mgombea huru. Bunge la kaunti linaegemea mrengo wa Azimio kwa wabunge 11 kati ya 20. Katika kaunti ya Meru, gavana mteule Kawira Mwangaza pia alikuwa mgombea huru. Tayari ameeleza nia yake kushirikiana na Kenya Kwanza, lakini bado bunge la Meru lina wingi wa wawakilishi kutoka mrengo wa Azimio la Umoja, wakiwa 25 kati ya wabunge 45. Na katika kaunti ya Lamu, aliyekuwa gavana wa jumla ya bunge katika kaunti hiyo ni 10 pekee. Mama Kawira gavana ni mama. Itawalazimu magavana hao kutafuta mbinu ya ushirikiano na wakilishi wodi ili kurahisisha kuidhinishwa kwa ajenda za serikali zao. Sam Gituku, runinga ya Citizen. Na katika mpira wa netboli, Kenya yaadhibiwa na Malawi katika mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia. Hapa Mwananchi Credit tuko all about doing life with you. Pamoja na wewe. Mwananchi Credit, investor in people. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Warembo, ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotion? Smoothness, scent, glow. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Ungenunua gani? Ina transform dry skin kuwa deeply nourished na smoothen. Na fragrance nayo. Wacha tu. Why pay more? Nunua nice and lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. That's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Dhamana akidai kuwa hakuhusika katika mauaji hayo. Upande wa mashtaka ulidai kuwa uchunguzi ulibaini kuwa risasi iliyomuua Olunga ilitoka kwenye bastola inayomilikiwa na mbunge huyo, huku uchunguzi zaidi ukimweka Barasa katika eneo la tukio. Jumla ya mashahidi 23 wanatarajiwa kutoa ushahidi dhidi ya Barasa. Mbunge huyo aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 10 na mdhamini wa shilingi milioni 5 na kuamrishwa kusalimisha bastola yake pamoja na pasipoti. Kesi hiyo itatajwa tarehe 14 Novemba mwaka huu. Our Directorate of Criminal Investigations, but you're saying it is... Baraza la wazee wa Njuri Ncheke, kaunti ya Meru, limepongeza amani inayoendelea kushuhudiwa na Wakenya msimu huu ambapo kuna utata wa matukio ya uchaguzi wa urais. Na viongozi wa kidini kaunti hiyo ya Meru wameitaka idara ya usalama kuongeza usalama kwa maafisa wa tume ya uchaguzi. Faith Chadianya na maelezo zaidi.
ardhi za Njuri Ncheke, eneo ya Ncheru katika kaunti ya Meru, viongozi wa baraza hilo wamesema kuwa wafuasi wa Raila Odinga na wale wa William Ruto wameonyesha ukomavu mkubwa baada ya uchaguzi. Wazee hawa pia wakifurahishwa na hatua ya mrengo wa Azimio One Kenya kufuata mkondo wa kisheria baada ya kutoridhishwa na matokeo. Mwaka huu the seat was hotly contested, lakini hakuna purugu kwa maana walichagua amani. Kwa hivyo vile viongozi wetu walichagua amani, naomba wa Kenya tuwe na amani na tuimishe hiyo amani. Aidha, baraza hilo kupitia katibu mkuu wake Jospat Murangiri limewataka wa Kenya kukubali uamuzi wa mahakama wakati utakapotolewa ili taifa liweze kusonga mbele. Wafuasi wa Azimio wote, wafuasi wa Kenya Kwanza, tukubali ile matokeo itatoka kwa Supreme Court ndio ya Kenya, ya wana Kenya, tukubaliane na hiyo na tuweke amani. Kwa hivyo naomba tuwe na utulivu, tungoje uamuzi. Kwingineko, viongozi wa kidini kutoka kaunti It is senselessly for perceived misdeeds. Tunatoa pole sana kwa familia zao na tunaomba serikali ichunguze na wale ambao wamefanya vitendo hivi wafikishwe mahakamani. Vilevile wamewaomba viongozi waliopoteza katika uchaguzi mkuu kutokufa moyo, kwani wanaweza kuwatumikia wananchi katika nyadhifa zingine za kijamii. Faith Chandianya, Runinga ya Citizen. Na huku magavana kote nchini wakitarajiwa kuapishwa hapo kesho, gavana mchanga zaidi ambaye amechaguliwa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, Wesley Rotich, anasema safari yake imekuwa na panda shuka nyingi, ila sasa amekuwa kielelezo kwa vijana humu nchini kwa wanaweza kutoa nafasi za uongozi, kama anavyotuarifu John Wanyama. Na miaka 34 na ni gavana mchanga zaidi nchini Kenya ambaye alichaguliwa katika uchaguzi mkuu uliokamilika katika kaunti ya miamba wa Riadha, na anasimulia safari yake. In 2017 I was appointed by the outgoing governor to be the deputy governor for Elgeyo Marakwet for the last 5 years. It has been a very difficult journey since my childhood because I was born to a humble family. But that didn't deter me. What the strength that I've had all through my life is that I've always passion to serve the community. Licha ya kutoka katika familia ya mapato ya chini, babake akiwa muuzaji wa mitishamba, Rotich anasema hakufa moyo. Mahali mimi natoka Wanyama, sijui kama umefika huko. Wewe ukifika huko ndio utajua ya kwamba kuna Kenya mingi. Mahali mimi nimetoka ni mahali ilikuwa marginalized zamani kwa serikali yote yenye ilikuwa, hata kupata maji ni shida. Je, ni changamoto zipi alizokumbana nazo? Nilipitia changamoto mengi wakati nilikuwa naibu wa governor, lakini niliwasamea wale wote walifanya hivyo kwa sababu sikuelewa walifanya kwa sababu gani. What I have done is I have ashamed all those who actually looked at me as an inferior person by ensuring that I perform better than what they think. As a governor, I will not succeed without ensuring that our people are safe, our people are living together, the Pokots, the Marakwets, the Turkana, all of us, the Tugen, all of us who are living in the Kerio Valley. Myself, I'm going to start an office called Peace and Conflict Resolution that is going to coordinate all partners, including the national government security agencies, to ensure that we have a peaceful Kerio Valley. Wesley Rotich amekuwa kielelezo bora kwa vijana kwamba wakitia bidii wanaweza kufaulu katika azma zao maishani. John Wanyama, Runinga ya Citizen, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Afisa msimamizi wa IEBC eneo bunge la Gishugu, kaunti ya Kirinyaga, Geoffrey Gitobo alifariki kutokana na kuganda kwa damu kwenye mapafu. Hii ni kulingana na ripoti ya Laikipia. Onesmus Towet amesema kuwa uchunguzi zaidi huku sampuni zikichukuliwa kufanya uchunguzi katika maabara ya serikali. Kiini cha kifo ni kwamba damu ilikuwa imeganda na ikaenda kwa mshipa wa damu ambao unaitwa pulmonary artery na ikaziba. Kwa hivyo damu haiwezi pitia kutoka kwa upande wa kulia wa roho kwenda kwa mapafu, imezibwa, na hapo ndio ilisababisha kifo. That there is no foul play. However, investigation continues. We have taken samples. We shall be examining those samples to rule out any other foul play.
and thereafter we'll conclude our investigation. Vincent Wanjala ndiye mshindi wa 3 wa shilingi $300,000 katika mchezo wa Shabiki.com baada ya kubashiri kwa usahihi mechi zote 9 za jackpot mpya. Mchezo huu wa Shabiki.com huangazia mechi 9 pekee kila siku ya ligi kuu zinapochezwa kote duniani. Mtazamaji pia unaweza kushiriki katika mchezo huu kwa kutuma ujumbe mfupi wa MJP kwa nambari 29063 ambao unagharimu shilingi 10 pekee. Mimi naitwa Vincent Wanjala. Nimeshiriki kucheza hii jackpot, mega jackpot. Na nimeshinda 1,300. Na nimefurahia sana, nataka kulipia watoto wangu school fees. Na mimi nataka pia wewe kama mwenzangu wewe pia ushiriki. Utashinda vile nimeshinda. Tunafurahi sana siku ya leo kuweza kuwa na mshindi mwingine wa Shabiki Major Leagues Jackpot. Jackpot hii tuliweza kuzindua wiki iliyopita na imeweza kupata umaarufu kwa urahisi wa zile mechi zake, manake zinatoka kwenye ligi kubwa kubwa duniani. Mechi 9 pekee ndio ziko kwenye hii jackpot na unaweza shiriki tu kwa kutumia shilingi 10. Tuangalie michezo ambapo matumaini ya timu ya Kenya kufuzu kwa kombe la dunia mchezo wa netball yalizimwa asubuhi ya leo baada ya kulimwa alama 72 kwa 31 na timu ya Malawi mjini Pretoria, Afrika Kusini. Timu ya Kenya julikanayo kama Divas sasa imepoteza mechi 2 baada ya kushindwa na Zambia katika mechi ya kwanza. Kenya imesalia na mechi 1 katika kundi B dhidi ya Eswatini. Timu 9 zinashiriki mchuano wa kufuzu kombe la dunia nchini Afrika Kusini. Tuangalie kandanda ya kimataifa ambapo timu za Shakhtar Donetsk na Metalist 1925 zilitoka sare tasa kwenye mechi ya kwanza ligi kuu ya Ukraine katika uwanja wa Olimpiki mjini Kiev. Mechi hiyo ilichezwa bila mashabiki kama njia moja ya kuwakinga na makombora kutoka jeshi la Urusi, huku vita kati ya Ukraine na Urusi vikiendelea. Mechi hiyo ilichezwa licha ya ubalozi wa Marekani nchini Ukraine kuonya kwamba Urusi itaendeleza mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Ukraine. Mechi hiyo ilichezwa siku ya kitaifa nchini humo, lakini serikali iliwaonya raia kutotoka nje kuadhimisha siku hiyo. Hii ilikuwa mechi ya kwanza ya ligi kuu kuchezwa nchini humo tangu mwezi Disemba mwaka 2021. Timu ya Shakhtar imefuzu kucheza dimba la klabu bingwa barani Europa kwani ilikuwa inashikilia nafasi ya kwanza kwenye jedwali la ligi liliposimamishwa baada ya vita kati ya Ukraine na Urusi kuanza. Tazamaji, kufikia hapo tunabudi kukuaga, tuwasema asante. Biki Jackpot mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,093,207. Members of the press, ladies and gentlemen, good afternoon. You may be seated. Ladies and gentlemen, we have a statement to release as the leadership of Azimio la Umoja One Kenya movement. Following the filing of the presidential election petition at the Supreme Court of Kenya today, August 22nd, 2022. A short while ago, we successfully filed our presidential election petition at the Supreme Court of Kenya. The action we have taken is perfectly in line with the stipulations of our Constitution on resolving electoral disputes. It affirms our deep belief in constitutionalism, the rule of law, and a peaceful resolution of disputes, including
high-stakes ones, like the presidential election. We have been shocked that as we prepare to go to court, others tried to stop us. Kenyans and all those who followed our campaign will recall that fighting and ending corruption in Kenya was a core agenda throughout our campaign as Azimio la Umoja One Kenya coalition party. The presidential election results announced last week represent that continuing struggle, pitting the forces for democracy and good governance against the corruption cartels that are so determined that they will stop at nothing to take control of the government in this country. This is a do-or-die battle for the corruption cartels who have everything to lose should the forces of democracy take over. The corruption cartels are prepared to compromise electoral systems, bribe electoral officials, make security systems look other way, or even kill in order to find their way to power and their ill-gotten wealth and continue stealing from the public. We believe this is what happened in this election. For the sake of Kenya's future, the corruption network must not only be stopped, it must also be crushed. This attempted takeover of the country in this election has not been an isolated phenomenon. It has been in the works every election cycle. The corruption cartel has been intruding into our elections by not only financing specific candidates, but also by threatening or assassinating candidates and election officials. The corruption cartels have steadily been moving into manipulating electoral demands and suppressing the participation of voters who support rival political formations. Their activities that make it clear voters and votes do not matter have progressively reduced voter turnout in Kenya. At times, the cartels have triggered intense conflict between security forces and themselves as they strive to compromise elections. Slowly but steadily, these forces are killing our hard-won democracy and are trying to return Kenya into a one-party state in their own interests. We have seen the speed with which they have moved to buy elected leaders just within 1 week. After being denied the numbers at lower levels elections, like members of the National Assembly, members of the county assemblies and governors, these corruption cartels are working and buying leaders who have been elected on other parties' tickets to kill our democracy and also make the work of containing corruption at lower levels equally less effective. All these efforts have important political costs for our country, and they should not be underestimated. The corruption cartels know there are multiple benefits for them if they take over. Their members dealing in illegal drugs will thrive through greater ease in the transportation and distribution of drugs throughout the country. They will access intelligence information for more corruption. They will gain protection from the police for their leaders and their illegal activities. They will institute weaker or no restrictions at all for the money laundering, and they will ensure nobody else but them thrive.
This potential array of favors for the cartels makes the capturing of government a profitable do-or-die venture for them. But it marks the beginning of the end of Kenya as we know it today. No nation, once captured by cartels, whether they be electorate, we refuse to allow Kenya to go that direction. It must not happen, and it will not happen. This is what the steps we have taken today and the ones we will take going forward are all about. To stop the corruption cartels from getting to the heart of our nation and government, the presidency, and to stop the corruption cartels from jeopardizing electoral health and democracy in our country. Otherwise, we'll have no country. Our supporters deserve the support of all our citizens and all the citizens and leaders of the world who believe in democracy, constitutionalism, and the rule of law. This is the time to walk the talk. And I want to add, nitasema kichache kwa Kiswahili. Leo tumefikisha kesi yetu baada ya sisi kufanya uchunguzi na wale wengine ambaye walishiriki katika hiyo ulaghai kujitokeza kama Wakenya kusema maovu imefanyika hapa, sisi wenyewe tuliitwa, tulipwa pesa, lakini tuko tayari kutoa ushahidi na shahidi yuko hapa. Yale ambayo imedhihirika siku hizi chache ambayo imepita ni kitu ambaye inaweza kuandikwa katika historia ya siku zijazo. Hatukukuwa hata na uchaguzi ambayo mtu anaweza kufurahia. Wale walanguzi, wawezi walikuwa wamo ndani ya kule ukumbi kule Bomas of Kenya. Hapo walikuwa wanabadilisha matokeo kutoka eneo moja na eneo lingine hapo na wanaingiza huko. Ukiona yale maovu walifanya siku hizo unaweza kushangaa. Na vile vile wakuu wa tume ya uchaguzi ukaongoza shahidi wa kutosha ya kuonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi huu. Imedhihirika wazi baada ya sisi kufanya uchunguzi na wale wengine ambaye walishiriki katika hiyo ulaghai kujitokeza kama Wakenya kusema maovu imefanyika hapa, sisi wenyewe tuliitwa, tulipwa pesa, lakini tuko tayari kutoa ushahidi na shahidi yuko hapa. Tumesema ushahidi tuko nazo ya kutosha kuonyesha yale maovu yalifanyika. Na tumesema vile vile hata wakuu wafanyikazi wa tume ya uchaguzi wakaongoza walifanya maovu mengi zaidi. Ukiona mwenyekiti mwenyewe akitofautiana na wanachama wake na kutangaza hata kama ma constituencies 31 kutoka yao yalikuwa hajawekwa pale, ni aibu kubwa kwa demokrasia ya Kenya. Lakini tunatoa shukrani kwa Wakenya kwa kusimama imara na vile vile kuonyesha utulivu wakati huu. Tunasema Wakenya wangoje wawe na subira. Maana yake tunasema subira huvuta heri. Tuna hakika ya kwamba mwishowe ukweli itajulikana. Na hiyo ukweli itapata sisi huru. Kwa hivyo sisi nasema asanteni sana Wakenya wote pale kila mahali mko. Hata marafiki wetu kutoka ng'ambo ambayo wako hapa, tungependa kuwasihi wawe na subira
wachijiingize katika mambo ya siasa ya kindani ya Kenya. Wacha Wakenya wasuluhishe mambo yao kama Wakenya, na sisi tunaweza kusuluhisha mambo yetu. Asanteni sana. Mungu abariki. Mungu ibariki Kenya.